Captain Kim steuert sein Raumschiff durch die Dunkelheit der Weltraums, als plötzlich ein Schweignotsignal auf seinem Bildschirm erschien. Das Signal kam von einem fremden Schiff, das langsam auseinanderbrach. Kim hat noch nie ein außerirdisches Raumschiff gesehen, aber als erfahrener Pilot wusste, dass jemand in Gefahr war. Hier ist Captain Kim von der Erde, Sprecher ins Funkgerät. Ich empfange your not signal. Braucht ihr Hilfe? In seltsam, melodisch Stimme antwortet ihm. Die Wort verstande nicht. Über der Tongue verzweifelt. Kim flog in hier heran. Und sah das Fremdschiff. Es war wunderschön, wie aus Kristall gemacht. Aber überall waren lecker anderes. Schwarzer Rauch stieg daraus auf dort plötzlich erschienen drei andere Schiff aus dem Nix. Piraten. Kim erkannte Waffen sofort. Sie hatten das Alienschiff angegriffen und wollten es jetzt vollständig zerstören. Verdammt, murmelt Kim und aktiviert sein Schild. Die Piraten bemerkten ihn und begannen zu schießen. Rotlaserstrahlen flogen an seinem Schiff vorbei. Kim war ein guter Pilot, aber gegen drei Feinde hatte kein Chance, dort musste schnell handeln. Kim flog direkt zum Alienschiff und öffnet sein Rettungsschluss. Kommt rein, rief obwohl nicht wusste, ob sie ihn verstehen konnten. In seltsam Gestalt schwätzte seinem Schiff. Es war nix ein Wesen, das also wie ein wandelnder Kristall. Nix glitzert in allen Farben, war aber schwach und verletzt. Kim, half ihm an Bord. Die Piraten schossen weiter. Kims Schiff wurde getroffen. Wir müssen hier weg, schrie Kim und startet den Notsprung. Aber etwas ging schief. Anstatt sicher zu entkommen, stürzt das Schiff auf einen unbekannten Planeten. Der Aufprall war brutal. Kim schlug mit dem Kopf gegen das Armaturenbrett und spürt warmes Blut an seiner Stirn. Sein linker Arm schmerzt furchtbar. Nix lag regungslos. Neben ihm, sein kristallin Haut war rissig und matt. Kim zwang sich aufzustehen und schaut aus dem zerbrochenen Fenster. Draußen war ein fremd Welt. Lila Blumen wachsen überall, und der Himmel hat eine grünliche Farbe. Geräusch kämen aus dem Dschungel, Geschrei von Tieren, die nicht kannt. Wir sind beide verletzt, sagt Kim zu nix, obwohl nicht sicher war, ob das Alien ihn verstand. Aber wir leben noch, das ist schon mal ein Anfang. Nix bewegt sich langsam und gab einen schwachen, singenden Ton von sich, Kim nicht. Sie waren fremd von verschiedenen Welten. Aber jetzt waren sie Partner. Auf diesen gefährlichen Planeten würden sie nur zusammen überleben können. Und dort nächsten Morgen wacht Kim mit brennenden Schmerzen auf der Haut auf. Draußen regnet es, aber dieser Regen war anders. Wo die Tropfen sein Haut berührten, entstanden Rotflecken. Sure, murmelt Kim und zog sich schnell ins Innere des Schiffes. Nix lag still da und sah schwächer aus als gestern. Sein kristallin Haut, die früher wie ein Regenbogen glitzert, war jetzt grau und stumpf. Kim versucht mit ihm zu sprechen, aber nix verstand kein Wort. Wasser? Fragt Kim und sieht auf ihn Flash. Nix schüttelt den Kopf. Kim probiert es mit Essen, aber wieder schüttelt nix den Kopf. Was braucht dieses Wesen? Kim beobachtet, wie nix sein Hand auf den Metallboden des Schiffs legt. Die Kristall in seiner Haut wurden ein wenig heller. Aha, dacht Kim, du brauchst Mineralien. Ging nicht drauen, trotz der ätzenden Regens, und sammelt verschiedene Steine und Ös, außer Zirkum, waren sein und wolle bläsen. Aber nix wird sofort aktiver, außer die Mineralien. SAH.DOCH die Stein hafen nicht genug. Nix wird immer schwächer. Kim fühlt sich hilflos. Why sollte einem Alien helfen, wenn nicht einmal wusste, was es braucht? Aus Verzweiflung schnitt Kim sich in den Finger.
ein Tropfen Blut fiel auf Nicks Hand. Plötzlich geschah etwas Erstaunliches, der Kristall in Nicks Haut begannen. Du lugten, das menschliche Blut enthielte Fenberstoff, die Nicks heilen konnten. Das ist verrückt, sagt Kim, aber gab nix mehr von seinem Blut. Langsam wurde das Alien wieder stärker. Im Abend bemerkt Kim etwas Beunruhigendes. Sein Näswolver stoppt und hastigt ständig. Die Luft auf diesem Planeten war voller winziger Partikel, die seine Lungen reisten. Mit jeder Stunde wurde es schlimmer. Nix sah Kims Problem und begann zu singen. Es war kein normaler Gesang, sondern ein tiefer, melodischer Ton, der durch Kims Körper vibrierte. Wie durch ein Wunder wurde seine Atmung freier. Die giftigen Sporen in der Luft schienen durch Nicks Musik neutralisiert zu werden. Unglaublich, flüstert Kim, du hilfst mir atmen, und ich helfe dir heilen. Sie entwickelten ein einfaches System. Kim siegt oft Dinge und sagt die deutschen Wörter. Nix wiederholt sie mit seiner singenden Stimme. Gleichzeitig sind Nix verschieden und Kim lernt, was sie bedeuten Freude, Schmerz, Dankbarkeit. Als es wieder zu regnen begann, bauten sie zusammen ein besseres Dock über dem kaputten Schiff. Kim benutzt sein Werkzeug, wenn Nix mit seinen Kristallen die Metallteile verstärkt. Wir sind ein gutes Team, sagt Kim und lächelt. Nix antwortet mit einem warmen, goldenen Ton, der eindeutig Zustimmung bedeutet. Auch wenn sie verschieden sprachen, verstanden sie sich immer besser. Nach einer Woche auf dem fremden Planeten hatten Kim und Nix endlich einen Weg gefunden, sich zu verständigen. Kim zeichnet Zahlen in den Sand 1, 2, 3. Nix verstand sofort und antwortet mit verschiedenen Kristallen für jede Zahl. Mathematik war ihr gemeinsam SPRECHE. Kim siegt auf sich selbst und hielt einen Finger hoch. Mensch, sagte langsam. Dann siegt auf Nix und macht den fragenden Gest. Nix samt einen langen, melodischen Ton und berührte sein Kristallbrust. Kim nickt und versucht den Ton nachzuahmen. Sie bauten Zeichen mit Steinen und Sten. Kim zeichnet ein Haus für Schutz, ein Sohn für Tag und Wellen für Gefahr. Nix lernt schnell und folgt seine eigenen Symbole hin zu Kristallformen, die verschiedene Gefühle ausdrückten. Ihr friedlichen seid in dit abrupt in einem dunklen Abend. Ein tiefes Grollen erschüttert den Boden. Kim sprang auf und griff nach seinem Energiegewehr. Durch die Bäume bewegten sich riesige Schatten. Das erste Ungeheuer brach durch den Dschungel. Es war so groß wie ein Elefant. Hat über 6 Beine und 2 Schwerter. Sein Panzer glänzt schwarz in der Nacht. Kim fuhr sofort. Aber sein Laserstrahlen prallten wirkungslos ab. Verdammt, schrie Kim und sprang zur Seite, als das Monster sein Krallen nachschwang. 2 weitere Kreaturen kamen aus verschiedenen Richtungen. Kim war umzingelt. Nix stand hinter dem Schiffswrack und sein Kristall leuchteten plötzlich hell auf. Begann zu singen, nicht die sanften von früher, sondern einen kraftvollen, durchdringenden Klang. Die grauen Kristalle im Boden der Planeten begannen zu vibrieren und dort Kim bemerkt, dass die Monster bei Nix Gesang zurückzuckten. Das ist es, rief sing weiter. Kim ran zu einer grauen Kristallformation und legt sein darauf. Nix, higher, schrie und deutet auf den Kristall. Nix verstand sofort, richtet seinen Gesang auf den Kristall. Den Kim berührte, der Kristall wurde zu einer Waff. Energiestrahlen schossen aus dem Hals und trafen das erste Monster. Das Tier hielt und taumelte sich. Kim spürt, wie die Energie durch sein Hand floss. Es war, als würde Tier von Nix matcht werden. Links, rief Kim und siegt auf das White Monster. Nix ändert seinen Ton und der Kristallstrahl schwenkt nach links.
Zusammenbekämpften sie all drei Angreifer. Das letzte Monster floh zurück. In den Dschungel kam man nix standen kuchen da, aber sie hatten gewonnen. Kim hab sein Handen nix berührte sie mit seiner kristallinen Handfläche. Freund, sagt Kim unlächelt erschöpft. Nix antwortet mit dem wärmsten, goldenen Ton, den Kim je gehört hat. Sie hatten gelernt, dass sie gemeinsam stark waren. Kim bracht die Kampferfahrung an den mit. Wenn nix die macht aber die Kristall der Planeten hat. Getrennt, waren sie verwundbar, aber zusammen konnten sie alles überwinden. Dreitig nach dem Angriff der Monster soll Kim im Lagerfeuer unrepliert sein Besitz funktioniert. Nix beobachteten dabei, sein Kristall leuchteten schwach im Feuerschein. Plötzlich legt nix sein Hand auf Kims Stirn. Kim wollte zurückweichen, aber dann spürte etwas Seltsames. Bilder strammten in seinen Kopf, nicht seine eigenen Erinnerungen, sondern nix wie RG, NG in HEIT. Sah ein wunderschön Kristallstadt auf einem fernen Planeten. Millionen von Wesen wie nix lebten dort in Frieden. Sie bauten kein Waffen, führten kein Krieg. Ihr ganz Culture basierte auf Harmonie und Musik. Kim spürte Freude, Lied für das Leben. Dann kamen die dunklen Schiff. Kim sah riesig, grau Kriegsschiff, die aus dem Weltraum auftauchten. Sie gehörten zu etwas, das nix das Konsortium nannte eine grobmächtige Völker. Die schwache Rassen eroberten an der Planeten Stahlen. Nein, flüstert Kim. Als die Zerstörung sah, die Kristallstadt schmolzen unter Laserbeschuss. Millionen von friedlichen Wesen wurden gerettet, nur weil sie sich nicht verteidigen konnten. Nichts liegt im Meer. 12 verschiedene Alienrassen waren bereits ausgelöscht worden. All waren friedlich gewesen. All hatten versucht zu verhandeln statt zu kämpfen. Das Konsortium hat sie all vernichtet. Dein Volk, begann Kim mit zitternder Stimme, nix samt einen traurigen Ton annickt. Sein Ras war fast ausgestorben. Nur noch wenig tausend Jubelband versteckten sich in alten Raumschiffen. Im Weltraum. Kim sprang auf und begann im Sand auf und ab zu gehen. Das ist Völkermord, rief wütend. Wie kann das Konsortium so etwas tun? Nix teilt weiter Erinnerungen. Kim sah, wie das Konsortium arbeitet. Sie suchten nach Planeten mit wertvollen Ressourcen. Wenn dort friedlich Völker lebten, vernichteten sie diese einfach. Aggressive Rassen liehen sie in Ruhe und der Krieg war zu teuer. Sie denken, dass nur stark Völker ein Recht zu leben haben, erkennt Kim. Sein Handbolten sich zu fassen. Aber das ist falsch, völlig falsch. Kim dachte an die Menschheit. Menschen waren Kämpfer, das stimmt. Sie führten Krieg und bauten Waffen. Aber sie beschützen auch die Schwachen. Das war ein wichtiger Teil der menschlichen Natur. Nix, sagt Kim an nicht sich vor seinen Freund. Dein Volk braucht Beschützer. Und wir Menschen, wir sind Gott im Beschützen. Nix Kristalllukteten heller. Overstand, was Kim meint. Das Konsortium lässt aggressive Rassen in Ruhe. Richtig, fragt Kim. Nix zum Testament. Dann müssen wir den anderen friedlichen Völkern beibringen, wie man sich verteidigt. Oder noch besser, wir werden ihr Beschützer. Kim stand auf und blickt in den Himmel. Irgendwo da draußen versteckten sich die letzten Überlebenden von vernichteten Welten. Sie brauchten Hilfe, und die Menschheit konnte sie ihnen geben. Wir müssen von diesem Planeten runter, sagt Kim ins Klassen. Dein Volk und mein Volk müssen sich verbunden. Zusammen können wir das Konsortium stoppen. Am nächsten Morgen begann Kim mit nix Kampftraining. So, sagt und nahm einen langen Stock. Das ist kein Wurf zum Ten, sondern zum Verteidigen. Siegt langsam Beugungen, blocken, ausweichen,
den Gegner wegdrücken. Nix versucht is nachzumachen, aber sein kristallinen Finger wären anders als menschlichen. Kim lächelt geduldig. Nicht so, sagte. Du kommst nicht wie ein Mensch, du kommst wie nix. Sie öppten jeden Tag. Kim lehrt nix, wie man fallen bot und sich versteckt. Nix war ein schneller Schüler. Sein kristallin Haupt konnte sich an die Umgebungen passen und fast unsichtbar werden. Wow, stond Kim, als nix plötzlich wischen. Den Kristallblumen verschwand. Das ist besser als die Tarnkleidung. Nix lacht, ein klingender Ton wie Windspiel. Dann siegte Kim etwas Wichtiges. Er fuhrt in so einer grauen Kristallhöhle tief im Dschungel. Das ganze Planet ist vernetzt. Erklärt nix durch Gesten und ein Fake-Wörter. Bei gelernt hat. Die Kristall unter der Erde wären wie ein riesiges Nervensystem verbunden. Nix legt sein und auf einen grauen, blauen Kristall. Sofort leuchteten all Kristall in der Hölle auf. Energie, sagte Stolz. Kim berührte den Kristall vorsichtig. Spürt ein leichtes Kribbeln. Kannst du mir sagen, wie das funktioniert? Die nächsten Wochen wären intensiv. Nix bracht Kim. Wie man mit den Kristallen Energie entsappt. Kim lernt, wie man Nachrichten durch das Kristallnetz sendet. Mit nix Hilfe konnte sogar sein kaputtfunkert reparieren. Aber der Planet testet sie immer wieder. Einmal stößt Kim fast in ihn Schlucht. Nix sang schnell in Honot und der Kristall, und der Schlachtwand bildeten ihn. Bruch aus reiner Energie. Kim konnte sich retten. Ein anderes Mal griffen fliegend Creaturen mit giftigen Stacheln an. Kim schoss mit seinem Gewehr. Renn nix die Kristall im Boden da so bratscht. Schützen Child aus Licht zu erzeugen. Du rettest mein Leben, ich rett deins, sagt Kim nach einem besonders gefährlichen Tag. Sie hatten eine Herdweil der Besten entkommen müssen. Nix nicht und samt einen warmen, goldenen Ton. Hat neue Deutschwörter gelernt. Freund, Family, zusammen. Ben sahen sie auf dem Führer und tauschten Geschichten aus. Kim erzählt von der Erde, von menschlichen Städten und Museen. Nix teilt Erinnerungen seiner Heimatwelt kristalltem, die in der Sonne funkelten, und Musik, die durch ganz Stadt strammt. Ihr Bindung wird jeden Tag starker. Kim, verstand jetzt nix verschiedenten perfekt. Nix konnt menschliche Emotionen in Kims Gesicht lesen. Weit du was, sagt Kim einser Benz Anblick zu den Sternen. Ich vermiss die Erde, aber ich bin froh, dass wir hier gestrandet sind. Und ich war ich schon längst tot. Nix leuchtet hell auf und sang ich schein Melodie. Ich bedutet. Und ich hätte ich aufgegeben. Sie waren kein Fremden mehr. Sie waren HFY-Geschichten Monaten auf dem Planeten hört Kim eins morgens ein vertrauensgürges Schreibwerk, errannt aus ihrer Kristallhell und blickt am Himmel. Ein großes Schiff landet in der Enke, aber es war nicht menschlich. Das Schiff sah aus wie ein fliegende Stadt. Es war riesig und aus verschiedenen Materialien gebaut, Metall, Kristall und Stoff, die Kim noch nie gesehen hat. Überall blinkten Lichter in allen Farben. Nix, rief Kim aufgeregt. Sind das den Lut? Nix samt einen komplexen Ton Thiel Freud, Thiel Sorge. Nicht nur mein, sagt in seinem gebrochenen Deutsch. Viel welcher. Die Schiffster öffnet sich und verschiedene Alienwesen kämen heraus. Kim erkennt einig von nix Kristallwolk. Aber da waren auch andere wogelige Creaturen mit bunten Federn, kleinpelzig Wesen mit grauen Augen und schlank Gestalten. Die aussahen wie Lebensschatten. Dann kam etwas völlig Unerwartetes. Ein Mensch Kim, rief ihn vertraut Stimme, es war Lee, ein Pilot von der Erdstation Europa. Kim hat in Seatjoren gekonnt. Lee trug ihn Kampfausrüstung und hielt sein Gewehr bereit. Lee.
Why hast du mich gefunden? Rief Kim und rannte aus seinen alten Freund zu. Dein Notsignal, antwortete Lee, aber seine Augen blieben auf nix gerichtet. Wir haben wochenlang nach dir gesucht. Als wir dieses Alienschiff entdeckten, dachten wir, sie hätten dich gefangen genommen. Kim schüttelt den Kopf. Nein, Lee, nix hat mir das Leben gerettet. Und ich ihm auch. Wie senkt sein Gehör nicht. Kim, dies Aliens sind gefährlich. Sie haben unsere Raumstation angegriffen und wollten unsere Technologie stellen. Was, fragt Kim Wowert, nix samt einen ängstlichen Ton. In der vogelnlichen Creaturen trat voran sprachen gebrochenem Englisch, nien angreifen. Wir, suchen Hilf, Consortium verfolgtens, wie lacht bitte, Hilf, hat dreien Sarah Schiff beschädigt, Kim stands wischenli an den Aliens, wie, Hamirzu. Das Consortium vernichtet friedlich welke, dies Wesen sind Flüchtling, nicht Angreifer, Flüchtling, wie war skeptisch, Kim, sie haben Waffen und Großschiff, nix trat langsam voran begann zu singen. Sein Kristallugtetten sanft und übertragen beilde, die Seerstring seiner Heimatwelt. Die Flucht, die such nach einem sicheren Ort, die senkt langsam sein Gehör, die Bilder waren so deutlich, so emotional, falsches sein. Das Konsortium tät sie all, sagt Kim ruhig, 12 Völker sind bereits ausgestorben. Dies heißen die letzten Überlebenden. Ein klein, pelzig Creature sprach mit piepsiger Stimme, Menschen stark, Konsortium fürchtet Menschen. Wir brauchen Schutz. Wie blickt zwischen Kim und den Aliens hin und her. Du vertraust ihnen wirklich. Kim legt seine Hand auf Nicks Schulter. Mit meinem Leben. Nach langem Schweigen steckte sein Gehör weg. Okay, sagte langsam, aber wenn sie uns verraten, das würden sie nicht, unterbrach Kim. Wir sind ihr einzig Hoffnung. Die Aliens entspannten sich sittlich. Zum ersten Mal seit Monaten hatten sie einen maglichen Verbündeten gefunden. 2 Wochen später sah Kim Nerves in einem Konferenzraum auf der Erdstation Luna. Neben ihm stand nix. Dessen Kristallschwach war Aufregung Leuchteten, worinnen Sohn fand General der menschlichen Verteidigungsrats, General Park, ein strange Frau mit grauem Haar, betört durch die Bülcht. Captain Kim, sagt sie skeptisch, sie behaupten, dass dies Aliens unsere Hilfe brauchen. Aber warum sollten wir uns in einen galaktischen Krieg einmischen? Kim at me tief Deutsch. General, das Konsortium vernichtet systematisch friedlich welke. Wenn wir nix tun, sind wir die nächsten auf ihrer List. General Hahn lacht spatisch. Ein einzelner Alien und ein paar Flüchtling, das soll in Bedrohung sein nix. Samtlis, Kim nickt ihm zu, weigis ihnen nix legt sein Hand auf den Metalltisch. Sofort begann der Tisch zu leuchten. Der Kristall in seiner Haut übertragen Energie, und das Metall und verwandelten es in eine Art. Bildschirm, Hologramm, zeigten die Seerstring des vernichteten Welten. Die General starten fassungslos auf die Bilder. Brennen statt, fluchten Zivilisten, riesig Kriegsschiff der Konsortiums. Das ist real, flüstert General Cho. Kim nickt ernst, Jeeds Bild. Nix Wolken Erinnerungen in Kristallen speichern. Das sind Aufzeichnungen. General, Park lehnt sich vor. Und sie glauben, Menschen können etwas gegen dies Macht ausrichten. Nicht allein, sagt Kim. Aber zusammen mit den Aliens können wir es schaffen. Zeig ihnen unser Experiment, nix. Nix nahm Kims Gehör und berührte es mit seinen Kristallhänden. Das Gehör begann zu glühen. Als Kim es abfuhrt, wurde der Laserstrahl dreimal so stark wie vorher. Unglaublich, murmelt General Hahn.
Die Kristalltechnologie verstärkt und sehr. Waffen, Kim grinst, das ist noch nicht als. Nix, zeige ihnen das Schild. Nix sang in tief Not. Sofort bildet sich ein schimmernder Energieschild um Kim. General Park schoss mit ihrer Seitenwave darauf, der Strahl prallte harmlos ab. Mit dieser Technologie können wir unbesiegbar sein, sagt General Cho aufgeregt, aber nur, wenn die Aliens uns vertrauen, warnte Kim, dann dafür müssen wir ihnen zeigen, dass wir ihr Beschützer sind, nicht ihre Räuber. Die General berieten sich ließ. Schließlich sprach General Park, Captain Kim, Sie haben 3 Monate Zeit. Trainieren Sie in Gemischteinheit aus Menschen und Aliens. Wenn das funktioniert, würden wir ihn offiziell Aliens bilden. Kim salutet, verstanden General. Den folgenden Wochen wird die Mondstation zu einem Trainingslager. Menschlich Soldaten lernten, mit Alien-Technologie umzugehen. Die Flüchtlingsvolker brachten den Menschen ihr Bessen deren Fähigkeiten bei, dort Pilot min lernt von. Den Vogel-Aliens, wie man schwebend kommt, Soldatin übt mit den Schattenwesen tarn manwe, und Kim entwickelt mit nix neue Kampftechniken, die menschliche Taktik mit Kristallkraft kombinierten. Das kann wirklich funktionieren, sagte einer Ben zu Kim, sie beobachteten. Wie Menschen und Aliens gemeinsam trainen ten dort Kim nicht. Und Blick zu den Sternen, es muss funktionieren, für all unser Welke. Der Alarm durchdrang still der Nacht. Kim sprang aus seinem Bett und rannt zum Kommandozentrum. Auf den Bildschirmen sah das Schlimmste, was sich vorstellen konnte. 100 Schwarzschiffe Konsortiums hörten sich dem Flüchtlingsplanten Refugium. Sie haben uns gefunden, flüstertli mit blassem Gesicht. Captain Park, der inzwischen zur Oberbefehlshaber der Aliens geworden war, gab sofort Befehl. El Schiff startbereit machen. Menschen an die Kanonen, Aliens zu den Schildgeneratoren, Kim, ranze nix, der bereits ein großen Kristallkommunikator stand. Sein ganzer Körper leuchtet in hellem Blau, Wende mit den Vertidigungen auf dem Planeten kommunizierte. Wie viel Schiff, fragt Kim, so viel, samt nix traurig. 300 Konsortium Kriegsschiff gegen NC-60. Die Schlacht begann mit einem Lichthuter. Captain Park führt die menschlichen Kampfschiff an und griff die vorderst Linie der Konsortiums an. Die Kristallwürste entwarfen der Menschen durchlegen die feindlichen Schild wie Heimesser durch Butter. Ha, seht ihr das, rief min aber Funk. Und sehr neuen Waffen sind fantastisch. Aber das Konsortium hat auch dazu gelernt. Ihr Schiff waren gepanzert und ihr Anzahl erdrückend. Für jeden Feind. Denn die Aliens erst, kämen zwei neue EU auf dem Planeten koordiniert nix die Verteidigung. Riesige Kristalltürme stiegen aus dem Boden und schossen Energiestrahlen ins All. Die Vogel-Aliens flogen Luftangriff, wenn die Schattenwesen feindlich Landtruppen beruschten. Wir halten sie nicht mehr lang auf, schrie Captain Park über den Funkverkehr. Ihr Schiff war beschädigt, und 3 ihrer Begleiter bereits zerstört. Kim sah die Verzweiflung in nix leuchtenden Augen. Ich hätt noch in Möglichkeit, sagte plötzlich, den planetaren Puls, nix schüttelt den Kopf, zu gefährlich, kannten's beide ten, aber es wird all Konsortiumschiff lahmlegen, oder? Fragt Kim, nix zum Testament, Planterpuls würde o Kristall auf Refugium gleichzeitig aktivieren und in Energiewell durch das ganze Sonnensystem senden. Aber die Energie war so gewaltig, dass sie den Sender wahrscheinlich ten wird. Dann tun wir es, sagt Kim ins Klassen. Sie rannten zum den Kristall im Zentrum der Stadt. Kim legt Sein darauf, wenn nix zu singen begann. Aber diesmal war es anders, ihm sang mit. 2 Monate Training hatten ihm beigebracht,
Wie man mit den Kristallen in Harmonie GHT. Die Energie baute sich langsam auf. Kimsen begannen zu brennen, nix Kristall wurden glühend heiß. Aber sie hielten durch. Jetzt, schrie Kim, die Energiewelle explodiert vom Planeten weg. Sie durchlief das ganze Sonnensystem in Sekunden. All Konsortiumschiffe starten. Gleichzeitig, ihre Elektronik völlig überlastet. Kim und nix brachen zusammen, aber sie lebten. Die Allianz hat gewonnen. Das war wahnsinnig mutig, sagt Captain Park später im Krankenhaus. Kim lächelt schwach und drückt nix Hand. Wir sind ein Team. 6 Monate nach der großen Schlacht stand Kim auf dem Balkon seiner neuen Wohnung und blickt. Aber die erstgemischte Stadt der Galaxis. Menschlich gebaut aus Stahl und Glas standen neben kristallinen Türmen der Nix-Wölke. Vogelaliens flogen zwischen schwebenden Götten, während Kleinpelzigwesen durch die Strauen liefen. Schön nicht wahr, samt nix, daneben. Im Trat, 10 Kristall glitzerten sanft in der Morgensonne. Kim nickt und lächelt. Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Die Stadteinheit und war ein Symbol für die neue Galaxis. Nach der Niederlage der Konsortiums waren dessen Jubelband geflohen. Die befreiten Welten begannen langsam, sich zu erhellen. Captain Kim rief ihn vertraut Stimme, kam die Treppe hinauf. Ein breites Grinsen im Gesicht. Die Nachrichten von der Erde sind da. Kim las den Bericht aufmerksam. Fantastisch. Weite menschliche Kolonien haben sich der Allianz angeschlossen. Und die Vogelaliens haben 3 neue Welten für die Landwirtschaft freigegeben. Die Zusammenarbeit funktionierte besser als gehofft hatten. Menschen brachten ihr Kampfkraft und ihren Schutzinstinkt ein. Die Aliens teilten ihre Technologie und Weisheit. Jede Spezies behielt ihre Eigenart, aber alle arbeiteten für das gemeinsame Wohl. In den Forschungslabors entwickelten menschliche Wissenschaftler zusammen mit Alien-Ingenieuren neue Technologien, Kristallcomputer, die mit menschlicher Logik programmiert wurden, Raumschiff, die so stark als solch elegant waren, es zu durchknocken an deren ersten Tag auf dem Dschungel planten. Fragt Kim, wenn sie durch den Stadtpark gingen. Nix, lacht ein Hels, klingensgürgisch. Du warst so strich, wolltest eils allein machen. Und du warst so schwach, dass ich dacht, du stirbst, konntet Kim grinsend. Sie kämen zum Denkmal in der Stadt mit. Es liegt einen Menschen und einen Kristallalien. Die gemeinsam einen großen Stein hochheben. Die Inschrift lautet, allein sind wir schwach, zusammen sind wir unbesiegbar. Keine verschiedene Spezies spielten das Denkmal herum. Ein kleines Menschenchen jagt ein pelziges Alienkind. Wenn ein junger Kristallalien Lieutenant Bläsen für allmacht. Das ist in sehr Zukunft, sagt Kim und Dutet auf die Kinder. Sie werden in einer Welt aufwachsen, in der Verschiedenheit normal ist, nichts Samstestament, mein Volk lernt von den Menschen. Mutig zu sein, und Menschen lernen von uns, Frieden, zu finden. Am Abend versammelten sich alle Einwohner der Stadt auf dem großen Platz. Es war ein neuer Brot einmal pro Woche feierten welcher gemeinsam. Menschen spielten ihre Musik. Aliens sangen ihre Melodien, und tanzten sie Kim. Stand mit Captain Park und den anderen, fuhren am Rand und beobachtet das Fest. Glauben Sie, dass es heilt? Fragt Park. Es muss, antwortet Kim bestens. Wir haben bewiesen, dass Zusammenarbeit stärker ist als Eroberung. Nix trat zu ihnen und legt sein kristallin Hand auf Kims Schulter. Die Galaxis hat ihn neu. Hoffnung summte, nicht durch Macht, sondern durch Freundschaft. Kim blickt zu den Sternen hinauf.
Jedwo da drauen geb is noch ander Wilke, die hilft brochten. Aber jetzt wären sie nicht mehr allein.